Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, in previous lecture I have explained this complete procedure that how to find the actual position of the pivot value and then doing partitioning, okay, and I have also explained this algorithm, okay, for finding the actual position of pivot value, okay. So this was the part of the previous lecture, okay. So now in this lecture, so we will explain some more portion of the uh, quick sort algorithm, okay. So now what we have in slides, so this was an array and we find the position of the actual position of the pivot value, okay, in this, okay. So now let me just explain some more slides about this quick sort, okay. Partition in quick sort. So امی چیزا نوشته هستن که ما در لکچر گذشته تشریح کردیم و فقط در می سلایدز ما یک دفعه میخوانیم. صحیح است؟ چی میگن؟ First find the position of pivot element. اول باید پوزیشن pivot element را پیدا کنین که ما گفتم که اول چی هستن. فور اگزامپل ما گفتیم که اول پوزیشن چی است؟ pivot element اول پوزیشن ما گرفتیم. شما در دیگه element هم گرفته میتونیم، مثال 16 هم گرفته میتونین. صحیح است؟ خب اول پوزیشن ما pivot element را گرفتیم. صحیح است؟ و بعد از این چیست the pivot values divide the list into two parts and recursively we find the pivot for each sublist until all list contains only one element. So what does it mean? It means that, for example, here I found this array, this pivot element, the actual position on left side we have the list value from pivot value, and on right side we have the greater value from pivot value, okay. So now the pivot value will divide it into two parts, okay, into two lists, okay, and we will do this process again and again. We will recursively do this process. اینجا که مثل که ما گفتم که وقتی که ما این value را پیدا کنیم این را به دو حصه تقسیم میکنیم. So then we are doing the same process. ما همین same process را باز کار میکنیم till we reach to the single element, okay. single element را که ما رسیدیم باز آخر باز ما چی میکنیم؟ باز در آخر باز ما partitioning stop میکنیم. صحیح است؟ و بعد از این ما sorting میکنیم array را. صحیح است؟ then we will do sorting array, okay. So it means like this, okay. So next we have some steps of the quick sort algorithm, okay. So these steps are first امی پروسس را که ما تشریح کردیم اینجا. صحیح است؟ امو پروسس ما اینجا د steps نوشته کردیم. صحیح است؟ دیگه چیز نیست دیگه. اول چی است؟ choose any index value has pivot. هر value را که شما انتخاب میکنی او چی می باشه؟ pivot value می باشه. صحیح است؟ any value. for example ما دایی چی انتخاب کردیم؟ ما اول value را as a pivot. اول دفعه که ما گرفته بودم اول value را ما چی گرفتیم؟ اول value را ما pivot value گرفته بودم. صحیح است؟ شما دیگه value را بگیرین مشکل نیست. خب any index value has a pivot, okay. Take two variables to point left and right of the list excluding pivot. ما گفتم که چی را بگیرین؟ شما دو ولیو را بگیرین. صحیح است که او left و right می باشه. let me just take the امی اره که هست از اینجا ما یک دفعه کاپی میکنیم که اونجا ما تشریح کنیم که شما بفهمین. صحیح است؟ Control plus C, copy this, paste it right here in these steps. For example, here we have this, okay. So now what does it mean? First choose any index value has pivot. For example ما چی گرفتیم؟ So here I have taken this one is a pivot value. اول ما ایره چی گرفتیم؟ pivot گرفتیم. صحیح است؟ pivot value. دوم چی است؟ take two variables to point left and right of the list excluding pivot. pivot را باید ما نگیریم. صحیح است؟ مثال ما میگیم که I value است، B چی است؟ J است.
e index number point making, for example 0, sorry 0, this will be 1, and this will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. These are the index values. Okay, so second step, Chimega, take two variables to point left. This is the left side. We can take this is left, and right of the list excluding pivot. और इन जो right side में बोशा हमा pivot न left में गिरम न right में गिरम सही है. Next, right left points to the low index, it points to the low index, right points to the high index. High index in 8 असता, in biduni pivot was low index just 1 असता. So it will point to the left, and this will be point to is right value. Second, बहुत अजी पंचम step चाहिए while value at left is less than the pivot move right. हर दफा अगर left value ची बोशा while value at left is less than pivot move right. अगर ये value less बोशा हमा आई remove मेकिनम पेश मेरम सही से. अगर less ना बोशा मीन जो stop मेशा वो बोझ मा कहते ये value ची मेकिनम swap मेकिनम exchange मेकिनम अमिक सम बखातर right मस्त while value at right is greater than pivot move left. अगर इन जो value मिसाल इस शश است अगर युवजदा زیاد باشه خو این طرف میه j value اگر کم باشه باز ما swap میکنیم صحیح است. نوی پیش در لکچر گذشته ما تشریح کرده بودم صحیح است. اینجا فقط همون steps رو ما تشریح میکنیم. Step 7, if both step 5 and step 6 does not match, swap left and right. okay, اگر همی 6 و 5 step که است این رو ما تکرار میکنیم صحیح است. ما مکمل تکرار میکنیم صحیح است. هر جایی که ولیو این طرف کلان بود و این طرف خرد بود صحیح است از پایوت ولیو این رو ما سواب میکنیم صحیح است. هر دویش رو ما سواب میکنیم صحیح است. So we will do when we reach to which position, to the position and which I will move to this and j will move to this. कि मतलब ये दो वैल्यू क्रॉस करना ये j के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आया वो I अगर बा राइट साइड पे आया सही ये दो वैल्यू के क्रॉस करना खुद रहा the अगर बहुत मौची making. So in this stage, so then we will stop the comparing value and swapping value. In Jabosma value comparison or swapping value bosma stop making. If left is greater than or equal to right, the point where they meet is new pivot. सही है. अमीन जब मौगफ्तम की value वक्त की चीज शुद अमूल left क्या है as right के greater should know. if left ما I گرفته بودم هر وقتی که I مقصد آلی 5 است j مقصد 6 است for example no I که است sorry 4 است I آلی j اینجا 4 است و I که است او مثال ما میگیم که 5 است نو 5 از 4 greater است. نو هر وقت که left از right greater شده نو امی وقت باز ما چی میگیم امی pivot رو ما exchange میگیم. نو باز pivot مثال ما میگیم که اینجا میآید و این value اینجا میآید صحیح است. نو اینجا 11 میآید و اونجا که است 7 میآید. نو باز این نو پوزیشن pivot می باشه. نو بعد از این ما partitioning میگیم. So I explained this procedure in previous lecture, so you can check the first part of this lecture, so then you will understand these steps. Okay, next what we have partition pseudocode. आम्ही pseudocode एक partition असतं हर वक्त की ما partition میکنیم صحیح است یک array را ما pivot value ما پیدا میکنیم صحیح است. if we want to find the pivot value and then we are doing partitions, for example this is an array. So first we will find the pivot, for example pivot value in جامد صحیح است. pivot for example x means pivot value in جامد وزیر ما به دو حصہ تقسیم میکنیم یک حصہ ای طرف می ہے و یک حصہ ای طرف می ہے. So now doing this partition, so we are using this complete code. امی کود را ما تشریح کردیم صحیح است. اینجا ما partitioning میکنیم مقصد با امی فانکشن را کال میکنیم یک ارے ما پاس میکنیم دو ارے ما یک lower index میگیریم و یک higher index ما میگیریم صحیح است. همو ارے که بود. let me just write the array. Okay, so this is an array. So now
when I call this function, so this array will completely assign to this, okay, and in this the lower element and I is equal to L. Now L chi pos में for example this is index 0 1 2 3 4 5 6 7 and then 8. Okay, so now L will take 0 and H will take 8 in this case. Okay, so now and J is equal to H. ami H value की است ما با چی assign میگیریم؟ با J assign میگیریم و and pivot is equal to AL. نو AL L0 گرفته بود، نو A0 ای element است، صحیح است. نو ما ایرا با چی assign کردیم؟ با pivot ما assign کردیم. So I have assigned this value to pivot. Sorry, to pivot. Okay, next I बराबर چی است؟ so I is equal to L. I که است ما L اینجا نوشته کردیم، خو ای L plus 1 است، خو L plus 1 هم یک اشتباه ما کردیم، خو ای چی است؟ ای L plus 1 می باشه. it means که L 0 است، 0 plus 1 is equal to 1. نو I که است در این پوزیشن باز می آید، صحیح است. نو بعد از این while I is less than J، هر وقتی که این دو ولیو کراس کردن باز این کنډیشن فالس میشه، اگر کراس نکرده باشن صحیح است، نو true می باشه. نو اینجا I is less than J ای یک ما وایل لوپ گرفتیم که از اینجا شروع شدن تا اینجا است. باز داخل امی کی است، از اینجا شروع شدن تا اینجا یک لوپ است، از اینجا شروع شدن تا اینجا یک لوپ است و باز این به خاطر چی است؟ به خاطر swapping است، صحیح است. این به خاطر swap است. so now if I is less than J، نو I 1 است، J چی است؟ 8. نو 1 is less than 8, so now this will execute. Okay, so in this case, so I have explained this in previous lecture, this complete while loop. मकसद अगर AI is less than or equal to pivot باشه، AI अगर as AI वाले कदम value است 17 is less than 11. No, it's not less than 11. Okay, pivot 11 است، as 11 less than است، no I value کی است increment نمیشه، همین جا میمونه، صحیح است. باز J check میشه while AG چی است؟ now 8 است J. no A8 6 value داره، 6 is less than 6 is greater than 11. no, 6 is not greater than 11, so J will also be not decrement. J باز چی میشه؟ decrement نمیشه، نه I increment میشه در اول، صحیح است. نو باز ای لوپم فالس شد، ای لوپم فالس شد، صحیح است. اینجا باز میه امی value رو باز ما چی میگیریم؟ swap میگیریم. so now just skip this value for a while. okay, value رو skip کنین، صحیح است. نو باز اینجا چی میشه؟ اینجا باز ما value رو swap میکنیم. خب اگر I is less than J باشه، نو I less than J, we know that's okay. So now what will happen? So in this case, so the value will be swapped. Okay, so these two value will be swapped. So 6 will be here, okay, and 17 will be here, and we will do this process again and again till we find the actual position of the pivot value. Now kudam function has the, so we can say this is the partition functions. Okay, so this function is used for the partitioning. iramo tashriq kadam size badazi chiyeste. So next, quick sort algorithm. So این خب partitioning algorithm امی steps بود. وقتی که ما partition میکردیم و ما چی پیدا میکردیم؟ ما یک actual position pivot element رو ما پیدا میکردیم، صحیح است. نو این partition function استفاده میشد. اینجا quick sort algorithm است. So if we want to sort these element، هر وقتی که این element چی میشه؟ مقصد partitioning ما خلاص کردیم، صحیح است. و این element را که هستن ما pivot value پیدا کردیم، بعد از این ما partitioning میگیریم، صحیح است. وقتی که به آخر value رسیدن که اونجا چی می باشه؟ یک element می باشه، صحیح است. So when we reach to this, when we have one element, so then we will sort the element. باز ما sorting میگیریم. مثلا اینجا step 1 make any index value in each partition pivot. امی که ما وقتی که partitioning میگیریم، صحیح است، اما ما اول value pivot میگیریم یا دوم یا سوم، هر value که شما میگیری. بعد از این چی است؟ partition the array using pivot value. باز ما partitioning میگیریم. quick sort left partition recursively, quick sort right partition recursively. the اول array اگر ما partitioning کردیم، صحیح است،
و ما مثال یک ولیو گرفتیم صحیح است، یک اکچوال پوزیشن پیوت ولیو گرفتیم، این طرف ما پارتیشن مقصد حصه ما این طرف گرفتیم و این طرف هر دویش گرفتیم. بازی میگه که quick sort left partition recursively، این لیفت ساید که اومد اینجا باید ما امو پارتیشنینگ کنیم صحیح است، امو پیوت ولیو باید ما پیدا کنیم. این دوباره پارتیشن فنکشن را کال میگیره فار لیفت و این دوباره رایت پارتیشن را کال میگیره. اینجا رایت ساید هم باز چی میشه؟ پارتیشنینگ میشه. دوباره باز اینجا که آمد مثال اگر اینجا یک الیمنت نباشه، دو الیمنت، سه الیمنت دیگه اگر باشه، نو بازی پارتیشنینگ کال میگیره فار لیفت partition for right, again partition for left, partition for right. So we will do this partitioning صد که هر دفعه ما اره را به دو حصه تقسیم میکنیم، پارتیشنینگ میکنیم با توسط یا با استفاده پیوت ولیو صحیح است. نوعی کویک سورت فانکشن هستن صحیح است. اینجا ما کدش گرفتیم صحیح است، کد کویک سورت هستن. هر دفعه اگر ما partitioning میکنیم so each and every time we should for example here the partition will send a value j. for example میگه که pivot value هسته و بعد از اینجا چی میشه؟ وقتی که ما quick sort partition را call میکنیم صحیح است. when I'm again calling the partition so I will pass I and j. Sorry, this is not I, this is L. So I will pass L says the which will be assigned to a partition L says and H to a partition J to a partition H. Second وقت कि more partition making him, let me do it. For example, if we have this array starting from 0 to for example 8, yeah, starting from 0 to 9 yeah 8 yeah was the mushkil nahi hai. For example 9, for example I want that for example 5 is the middle. For example the pivot is at the middle, the wasat asta for example. So now we will divide this, so it will start from 0 to 4 dom array, e partition from 6 to 10. Amik measure says مثال ما میگیم که pivot on position 5 هسته، the fifth position چی هسته؟ pivot هسته for example. نو 4 element ای طرف میه، 4 element ما ای طرف نشته کردیم صحیح است. صحیح اینجا from 0 to 4 and from 6 to sorry from 6 to 9 هسته اینجا from 6 to 9. Okay, so now again we will divide this by 2. Okay, so it for example the pivot position is right here in the 3, so from 0 to 2 again 0 will be the first index and 2 will be the last index. For this 0 will be the first index and 2 will be the last index. In this 3 sorry for example if we have pivot is equal to 2, so what should we do? So here 2 ho pivot asta wo inje cheez 0 wo last index 1 mein hai, inje chi mein hai 2 pivot asta no 3 wo 4 mein bosha sahi. E bas further taqsim misha 0 is last first index, 0 is last index. Sadi agar last first to last index agar same bosha it means ki inja yak element asta ho bas diga ichi ne misha bas diga partitioning na misha sahi. Same case is right here, so we will do partitioning. For example 3 is the first and 3 is the last index. Here 3 is the first and 3 is the last index. Okay, so we will do up to this. Same for this we will also do
for example 2 element here, 2 element here, for example 6 and 7, okay, 8 and 9, and then we will do again partitioning 6 6 6 ince chimia 7 7. So next this will also divide into 2, so 8 8 8 is the first index, 8 is the second, yeah, last index. Here 9 is the first index and 9 is the last index. Okay, so now we will do partitioning just like this. So how will we do? So we will do this by using this recursive function. I mean recursive function क्या है? ما quicksort रेंजा call میکنیم quicksort خود ما کال ریکرژن ما میکنیم صحیح است. وقتی که کال میشه این دوباره باز پارتیشن فانکشن را کال میکنه. نو پارتیشن فانکشن ال میگیره و h میگیره صحیح است. نو اینجا l value, for example this will be the last index, for example 4 است و sorry l is 0 and h will be equal to 4 in this case. Okay, so when we want to divide this right here, so what will happen? So l will be j plus 1. j plus 1 مقصد ये است कि इनका pivot value ची بود 5 بود. No 5 plus 1 it will take the lower element, okay, and the higher element will be the higher of the array. So it will take j plus 1 means pivot 5 بود. No 5 گرفتن اینجا 9 में. अमिक समी पॉइनम में आया सही है. So we will do this again and again, okay, and we will find the last one element in this. Okay, so now this is what, this is the quick sorting function. So this is quick sorting function. Okay, a quick sorting function asta wo पेशेजी ची بود, पेशेजी partition function بود, वो algorithmic بود صحیح است. So now time complexity of quicksort. So for finding the time complexity of quicksort, so best case Tn is equal to omega n log n. So this is the best case of the time complexity of quicksort, and worst case Tn is equal to big O n square. Ninja chi este best cases chi este e este or worst cases e este. So now let me just explain these two, best case and worst case of the quicksort algorithm. So now why the time complexity is n log n? Why the time complexity is n log n? Because here we are using what? We are using the let me just explain it. So here we are using the binary tree concept. Okay, in the binary tree concept as the सही से binary tree concept as the कि मकसद में हर array रा बदू partitions में तकसीम में गिनम सही से बदू partition में तकसीम में गिनम सही से و شما میفهمین که اگر array را ما بدو حصه تقسیم میکنم صحیح است. at last it will reach to this که یک باز آخر می باشه صحیح است. یک element که رسیدن باز دیگه این partition نمیشه صحیح است. So we have heights, for example height 0, height 1, height 2, height 3, just like I have explained the heap sort. I have explained in the heap sort. Second, height number of nodes که ما پیدا میکردیم فرموله داشت. یا for example اینجا ما میگیم که log of n to the base 2 is equal to any value که ما اینجا باز ما میگیریم صحیح است، امو پاورش می باشه یا x. okay, so now this is what we can say. We are taking the time complexity for what? For the height of this tree صحیح است، for the height of this binary tree. چیکس ما میگیم صحیح که اینجا 2 power 1 اگر ما بگیریم صحیح است 2 power 1.
so it will give you 2. Okay, 2 power 2, so it will give you, sorry, 2 power 2 is equal to 4. Okay, 2 power 3 is equal to 8. What does it mean? It means on this position, when we are on this position, so it means we have only one array. So 2 power 1 divided by 2 power 1 is equal to 2. ये हमें steps reside में कहना सही है. For example, the whole step, the binary tree, अवल एक parent असतं सही है, the level 1. So we should take 2 power 1. ये binary tree असतं बाई खातर मा power 2 में कहना. 2 power 1 is equal to 2. The dome level ची में बोशा do sub arrays array में बोशा बाद अजी the same बाद आजी की में आया सही से the level 2 वाले में इरा अगर तकसीम में किन्हें चंद nodes में आया चंद array sub array में आया 2 power 2 is equal to 4. So in this we will have 4. Okay, and in this we will have 8. When we take 3, 2 power 3 is equal to 8. No 8 में आया इरा मो तशरीह कदा बुदम सही. The merge sort मो तशरीह कदा बुदम, the heap sort मो तशरीह कदा बुदम सही से. नो ये अगर एक संबोशा नो 2 सही को 2 power या k में मेगिरम या x में मेगिरम. K is equal to n. 2 power k is equal to n. अगर 2 power 1 बोशा n is equal to 2. अगर 2 power 2 बोशा n is equal to 4. अगर 2 power 3 बोशा so it will be equal to 8. नीचे चिमेशा. So here we will have number of nodes and each level. सही है, number of nodes are making each level. इन जो मैं partitioning में गिनम द हर level में partition call में गिनम सही है. वक्त कि मैं partition call में गिनम हर partition time complexity is the partitioning big O of n. So here the time complexity of this will be also big O of n. The time complexity of this will be also big O of n. बई खातर कि मैं partition the हर step में the हर level में partition function रा call में किना वो partition function time complexity चंद असता big O of n असता. This is the time complexity of partition n, big O of n. सही है. So here we can say that the time complexity is big O of n, which is equal to n. मकसद n असता बई खातर big O of n. N, this is n. Okay, this is n. And now the time complexity of binary tree that we are taking, so that is the n log n. N log n. So this is the time complexity for the recursion tree, yeah, we can say binary tree for this. So when we are recursively calling the function, for example in just like recursively call making ami quick sort ra quick sort. So we are recursively calling quick sort, calling this again, then it will call partition function. So let me just explain it right here. So for example, here we are calling the partition function again and again. So when we are calling the partition function, so in each level of tree, so the time complexity will be n. Sahi is the n, time complexity will be n. Sahi is the n plus n plus n plus n. So we can say it will give you cn. cn मकसद ये है कि अगर 4 दफा ई n बोशा 4n, अगर 5 दफा मैं जब अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन रा 5 दफा कॉल में किनम बस 5n में आने. सी मकसद हमू कांस्टेंट में बोशा सही से हर कांस्टेंट की मकसद 5 दफा कॉल में किनी 5n में आया, 6 दफा कॉल में किनी 6n में आया. सही से 5 हाफ दफा कॉल में किनी हाफ दफा n में आया. कोई पार्टीशन में कॉल में किनम वो पार्टीशन टाइम कम्प्लेक्सिटी चीज है n है हर दफा कि मैं पार्टीशन रा कॉल में किनम पेशतर में गुफ्तम के अगर कॉलन एरे बोशा पेरेंट एरे इरा मैं बदू पार्टीशन तकसीम में किनम बाज अमू लेफ्ट और राइट पार्टीशन रा दोबारा बाज मैं पार्टीशन में किनम सही से पाइवोट वैल्यू में पैदा में किनम बाज मैं पार्टीशनिंग में किनम बाज मैं अमू दिगा लेफ्ट और राइट की में पार्टीशन बाज अमू रा मैं कॉल में किनम सही से पार्टीशन फंक्शन. We are calling the partition function multiple times, and here we are also calling this quick sort recursively. So when we are calling the function recursively, so the time complexity of recursion is n log n.
It means if we have a binary tree, so for the recursion, yeah, for calling the binary tree, yeah, for making a binary tree, so the time complexity is n log n. Say so just the n log n as. No yak as is the n plus n. So now we will multiply this with this. Okay, sorry. The time complexity of recursion is log n. Okay, not n log n. So the time complexity is log n for the recursion. Okay, and now this is the time complexity of what? Time complexity of partitioning. So we will write the partition with the time complexity of the recursion function. So then we can take Cn log of n. Okay, so C is constant, we can remove the constant, so n log of n. So this is the time complexity of what? We can say this is the time complexity of the quicksort algorithm. Quicksort algorithm time complexity as the whole best case as the best case. What is mean by best case? Yeah, we can say average case of the uh, quicksort algorithm. So now let me just show you the best case and the worst case. No, best case, worst case मकसद चाहिए इससे. Look at this. Best case of quicksort algorithm is what? The best case is that when we have the pivot is at the middle. Sorry. When we have pivot is at the middle. For example, in the middle ما چی گرفتیم pivot ما گرفت. اگر pivot the middle باشه مقصد این طرف هم سه element هسته و این طرف هم چی هسته؟ سه element هسته. نو باز ما میگیم که در این وقت اگر ما سارتینگ میکنیم این best case می باشه. این بیخی کم وقت میگیره و best case چی که وقت میگیره؟ n log n میگیره. صحیح است؟ n log n, which is the best case, and we are representing the best case by using the omega. اینا ما در اول لکچرها تشریح کرده بودم. best case average case چی می باشه؟ So average case means that when we have the pivot element at this position, for example ای طرف دو element هسته و ای طرف for example ما میگیم که 4 element هسته. pivot element the middle نیسته. این چی هستی؟ average case هسته. صحیح است؟ average یا maximum اگر باشه صحیح است. For example, if I find the pivot element at this position, for example the 2 element is on right and the 4 element for example we have on left. Okay, so this is also the average case. So the time complexity of best case and average case is same. So for average case that we have theta is average case, so it is also time complexity of average case is also what we have. So this is also the time complexity of quicksort. For best case is this one, and for average case it is also is equal to theta, big theta n log n. این سیم است. چرا سیم است؟ به خاطر که در این پارتیشنینگ میشه. صحیح است؟ در این باز ما چی داریم؟ tree ما داریم. So for tree the time complexity, you know, for the recursive function, yeah, for the tree, for the binary tree, so the time complexity is log n. Okay, and when we have partition with this, so then it will become n log n. Okay, so now we have n log n in both cases. In this case we will also divide this by using tree. Okay, partitioning, we will do partitioning, we will divide it into sub partitions. Okay, so again we have tree in this case, so we can say that this is the average case and this is the best case of the quicksort algorithm. Okay, so best and average case of the
quick sort algorithm. आम्ही best to average the merge sort ना بود the best to average case असतं वो worst case. So now what we have worst case. So worst case of the worst case of the quick sort. So when the array is already sorted, array agar already sorted basha, for example 2 5 6 7, for example 8. So when the array is already sorted, so and we want to uh, apply the quick sort, so what will happen? So in this case, so the array will not be so the array yeah, the quick sort will be in worst case. So how? Look at this. So when we are doing the partition, for example, I am taking this is a pivot element. So now this pivot element will never move to this side. It will never move to this side. So the pivot, when we are doing the comparison, look at this, I and we have j, for example, and this is pivot. Is this is greater than this? Yes, this is greater than this. Okay. And is this less than this? No. Is this less than this? No. Is this less than this? No. So now I will be here and j will reach to this position. Okay. So now is 5 is less than 2? No. So j will come here and I will be on the same position. So now I cross the j. I کست j را کراس کرده دیگه چک نمیشه. این خب ما گفته بودم صحیح است که وقتی که ما پایوت پوزیشن پیدا میکنیم اگر i j را کراس میکنه، اگر i از j زیاد شد نو باز چی میشه؟ باز ای دیگه باز چکینگ نمیشه. صحیح است؟ نو باز ما سوپینگ میکنیم. نو آل j در این پوزیشن است و پایوت هم در این پوزیشن. نو همینجا ولیو j اینجا است و پایوت هم اینجا است. نو بیخی swap نمیشه. صحیح است؟ So we can say that here 2 is on the same position. So how will we do partitioning? So partitioning means that it will be partitioned just like this. For right we will do partitioning, and for left, look at this, for this, for right side we will have 0 element. There will be no partitioning. Again, for example, I am taking this is this is what I am taking. This is a pivot. This is I. This is j. Again, we will perform partitioning. So, as I have told you that we should call partition function again and again. So again, pivot is here. So 6, 7, 8. Again, the j will cross I and j will be here. So then we cannot swap the element. So the element will remain in the same position. यामी element 5 के است aminja में माना. सही से? नो बॉस ची मिशा. बॉस दोबारा के است partition मिशा. इ तरफ हम partition मिशा. जिची में 6, 7, 8. सही से? इ तरफ के است partition दिया तरफ چپ کدام element نداره. نو 0 میمونه. امی قسم اینجا هسته باز پارتیشن میشه. اینجا 7 و 8 میمونه. صحیح سده پارتیشن. و این طرف کدام میه؟ این طرف 0 میه. صحیح سده. بعد از این دوباره پارتیشن میشه. صحیح سده. این طرف 8 میه و اون طرف هیچ element نمی باشه. اینجا ما حالی بچی رسیدم با یک element رسیدم. صحیح سده. So now we did the partitioning. So now we will sort this. So how much time it take? Okay, so now the partitioning will be done just like this. Okay, this. So now the comparison will happen. For example, here in comparison will we do says in comparison मकसद ये है कि जब n बराबर है चीज़ तो 1 2 3 4 5. So we have 5. So n is equal to 5. So here we will do 5 comparison for finding the actual position of pivot. Here we will do 4. It means n minus 1 time. Here we will do 3 comparison. It means n minus 2 times. Here we will do 2
2 comparison. It means n minus 3 times. Here we will do 1 comparison. It means n minus, sorry, here we will have n minus 3. Here we will do n minus 4 comparison. If we have some more elements, so we will move n minus 5 in general, okay, was n minus 6 up to 1. So now we can say, look at this, let me remove this. Okay, ho machura ija n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, minus 5 up to 1. सही से it will move up to 1. اوكي اخر مقصد مو ياك में मानो वो सही से हो اینجا time complexity یا اینجا ما n چورا نمیگیرم که مقصد ما در tree n گرفته بودم اینجا ما n minus 1 n minus 2 n minus 3 ما میگیرم به این خاطر که در tree the left side هم یک partition می باشه the right side هم یک partition می باشه اینجا هم the right side یک partition می باشه او tree است اینجا tree نیست این tree جور نشده صحیح است فقط tree اینجا right side partition ما داریم left side partition ما نداریم صحیح است نو tree time complexity log n بود اینجا ما لاگ ان نمیگیریم چرا به این خاطر که اینجا تری نیستی اینجا ما چیکس میگیرم n what will be the time complexity of this so let me write the complete time complexity of this tn is equal to so the time complexity of this will be equal to n plus n minus 1 divide n minus 1 plus n minus 2 sorry minus n minus 2 plus n minus 3 up to so on up to 1 eta کدام element मेरा suppose plus n minus 4 n minus 5 n minus 6 n minus 7 8 9 up to plus 1. So now this is a series یک series است ایره ما در مرج سارتم گفته بودم با شما so now this series is equal to n n2 n plus 1 divided by 2. So this complete series در ریاضی امی series کی است برابری چی است برابری برابر n into n plus 1 divided by 2 बराबर आता है which is equal to so we can multiply this so we will take n square plus n divided by 2. So now the higher degree is what the higher degree is n square so we can say that the time complexity of quicksort and worst case so we are representing worst case by using big O so that is the n square so this is the worst case when we have the array n when we have the array n already sorted form so in this case what will happen so we can say that our that our algorithm will be in worst case باز در این حالت algorithm ما باز در کدام حالت می باشه the worst case باز می باشه so this was the time complexity of the worst case of quicksort algorithm and best case and average case time complexity چیست او رو ما گفتم که array اگر already the sorted نباشه نو best case و average case as دویش same است for example this is for best case so that is n log n بالا square است خب square فرق داره و برای average هم چی است for average we have the same theta n log n
because in best and in worst case we have a tree structure, but in case of in best and average case we have a tree structure, but in worst case there is no tree structure nami bosha no bos time complexity chimi bosha in square me bosha. So here in slide I have also mentioned that the time complexity of quick sort algorithm for best case is n log n, and this is also for average case. Average case we can also write for theta n log n وما گفتم که پیش از این ما تشریح کردیم که best case مقصد چی است و worst case و average case مقصد چی است و this will be the worst case time complexity به خاطر که اینجا tree جور نمیشه. So this was the complete analysis of the quicksort algorithm and the technique used for sorting the algorithm for sorting the array by using the quicksort. If you have any question, so then you can ask. So it's enough for this lecture.